This page, okay? Pride and Prejudice. From here. Pride and Prejudice is an 1813 novel of manners written by Jane Austen. Though it is mostly called a romantic novel, it is also a satire. The novel follows the character development of Elizabeth Bennet, the dynamic protagonist of the book, who learns about the Repercussions of repercussions of hasty judgments judgments. and comes to appreciate the difference between superficial goodness and actual goodness. Mr. Bennet, owner of the Longbourn State. estate in Hertford, Hertfordshire. Hertfordshire, have 5 daughters, but his property is entailed and can also be passed to a male heir. His wife also lacks an inheritance, so his family faced becoming very poor upon his death. Thus, it is imperative that at least one of the girls marry well to support the others, which is a motivation that drives the plot. The novel revolves around the importance of marrying for love rather than money or social prestige, despite the communal pressure to make a wealthy match. Pride and Prejudice has consistently appeared near the top of list of most loved books among literary scholars and the reading public. It has become one of the most popular novels in English literature, with the 20 million copies sold, and has inspired many derivatives in modern literature. In modern literature. For more than a century, dramatic adaptations, reprints, unofficial sequence, films and TV versions of Pride and Prejudice have portrayed the memorable characters and themes of novel. Reaching mass audiences. Okay. So let us spend 5 minutes. Characters. Okay. Elizabeth Bennet, Darcy Bennet, Mr. Bennet, Mrs. Bennet. Let us spend 5 minutes. Okay. কয়জন আসছে? Only. Ma'am, 8 জন. Okay. আমরা একটা silent reading করি তো. Elizabeth Bennet, female protagonist. Fitzwilliam Darcy, male protagonist. And Mr. Bennet, Mrs. Bennet. Okay. আমরা discussion করবো. ঠিক আছে? Let us spend 5 minutes. Okay, ma'am.
Okay. Protagonist in the novel. It's a novel, not play. Okay. It's a novel, not short story, not play. It's a novel written by Jane Austen. Jane Austen, a British writer, novelist, you can say. So you have watched the movie, I think so, in our last class. How many of you watched the full movie? Have you watched the full movie? Nobody. Okay, with time, no worry. Elizabeth Bennet, the second eldest of the Bennet daughters. Okay, Elizabeth Bennet. She is the protagonist in 1813. It is written in 1813 novel. Okay, Pride and Prejudice. It was written in 1813. Which century? 1813. Which century it can be called? 19th century. Very good. So Elizabeth Bennet is the protagonist in 1813 novel Pride and Prejudice by Jane Austen. She is often referred to as Eliza or Lizzie by her friends. Elizabeth is the second child in a family of 5 daughters. Okay. She is the second eldest of Bennet daughters. She is attractive, witty, her main trait. Witty. Okay. She is humorous. Okay. She is humorous, intelligent among 5 daughters, but with a tendency to form tenacious and prejudiced first impressions. Or first impression is a mona shetake boddho mool dhore rakhe. So the title is Pride and Prejudice. Prejudice means সংস্কার. Okay. First impression is she khub judgmental hoye jay. As the plot progresses, so does her relationship with Mr. Darcy develops. The course of Elizabeth and Darcy's relationship is ultimately decided when Darcy overcomes his pride and Elizabeth overcomes her prejudice. A line of Walther Rakho, titular sentence. What is the title? Pride and Prejudice. তাহলে Pride and Prejudice কেন নামকরণ হলো? With the development of the plot, Darcy overcomes his pride. Darcy is portrayed or presented as a proudy person, aristocratic proudy person. He is full of pride, ego. Elizabeth is full of prejudice, forms opinion at first impression with anyone. So finally, they overcome their pride and prejudice. Okay. Leading them both to surrender to their love for each other. Leading them both to surrender to their love for each other. So whenever you are in a relationship, you have to sacrifice or you have to diminish your ego, your pride, your prejudice. Okay. It takes a title to key. Pride and Prejudice. তাহলে pride কার prejudice? Pride হইতেছে মিস্টার ডার্সি আর প্রিজুডিস হচ্ছে এলিজাবেথ। ওকে, এই তো তোমাদের টাইটেল সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেল। মিস্টার ফিটজ উইলিয়াম ডার্সি, Mr. Bingley's friend and the wealthy owner of the family estate of Pemberley in Derbyshire. Okay, Mr. Bingley's friend and the wealthy wealthy owner of the family estate of Pemberley in Derbyshire. In that era, 19th century, it was assumed that those people who work are not regarded as aristocratic or like standard people. Okay, prestigious people. They are working class. They are regarded as lower class or less prestigious family. Those who earn money having family estate like Darcy Bingley, they are regarded as the members of elite class or society. Mr. Bingley's friend and the wealthy owner of the family estate of Pemberley in Derbyshire. Okay, Bingley যে স্টেটটা ছিল ওরা যা এলিজাবেথের
পাশের একটা বাংলোতে থাকে, ওই স্টেটটা ছিল, স্টেট বা প্রপার্টিটা ছিল মিস্টার বিংলি। বিংলির সাথে কে বেড়াতে আসে? ডার্সি। Rumored to be owed at least 10,000 a year. 19th century-তে 10,000 pound ছিল yearly, okay. While he is handsome, tall, and intelligent, Darcy lacks ease and social graces. So others frequently mistake his initially haughty reserve as a proof of excessive pride. Notice, he is good, he's tall, he's intelligent, and Darcy lacks social graces, okay. He's very proudy. He is not a amiable social person like Bingley. A new visitor to the village, he is ultimately Elizabeth Bennet's love interest. Though he appears to be proud and is largely disliked by people for this reason, his servants vote for his kindness and decency. They give testimony for his kindness and decency. He's kind, he's decent person, but apparently he seems a proudy, arrogant, okay? But inwardly he is decent, he's kind. Mr. Bennet, a logical and reasonable late middle-aged landed gentleman. Mr. Bennet, logical, reasonable landed gentleman of a modest income, 2,000 per annum. That means yearly. They earn, Mr. Darcy, 10,000 a year. They have state, Mr. Bennet also owns state which yearly gets 2,000, okay, pounds. And the dryly sarcastic patriarch of now dwindling Bennet family. উনি পিতৃতান্ত্রিক বেনেট ফ্যামিলির একজন, ওকে, সার্কাস্টিক প্যাট্রিয়ার্ক। হি ইজ ভেরি সার্কাজম, মানে হচ্ছে যে ব্যঙ্গ করে, সবকিছুতে সে একটু ব্যঙ্গ করে, ক্রিটিসাইজ করতে পছন্দ করে। A family of Hertfordshire, they live in Hertfordshire, okay, with 5 unmarried daughters. His state Longbourn is entailed to the male line in that century. Notice, anyone bereft or deprived of male here, the property will go to the next family, maybe cousins. His affection for his wife of early in their marriage and now reduced to mere toleration. He is often described as indolent in the novel. Mrs. Bennet, the middle-aged wife of social superior Mr. Bennet and the mother of 5 daughters, Jane, Elizabeth, Mary, Catherine, Lydia. Mr. Bennet is a hypochondriac who imagines herself susceptible. Hypochondriac. This is a disease. Is a condition in which a person is excessively and unduly worried about having a serious illness. একটা কন্ডিশন, হাইপোকন্ড্রিয়াক মানে হচ্ছে যে সে সবসময় ভাবে যে সে খুব মানে খুব সিরিয়াস কোনো কিছুতে অসুখের মধ্যে আছে এবং মানে খুব বেশি অবসেস থাকে, হ্যাঁ। Who imagines herself susceptible to attacks of tremors and palpitations. Nervous থাকে আর কি সবসময়। Whenever things are not going her way. যখন তার মনের এগেইনস্টে কিছু যায় সে খুব নার্ভাস হয়ে যায়, ওকে, নিতে পারে না। She is very weak at her nerve system. Her main ambition in life is to marry her daughters off to a wealthy man. Whether or not any such matches will give her daughters happiness is of little concern to her. She was settled a dowry of 4,000 from her father, Mr. Gardiner. Most likely invested 4% allowed her to receive 160 per annum. তার বাবার কাছ থেকে পৈতৃক সূত্রে সে 4,000 পাউন্ড পেয়েছিল ডাউরি, তখন ডাউরি ছিল, ওকে। সে বছরে 160 করে পায়, সেটার অংশ হিসেবে। It was indicated Mr. Collins during his proposal to Elizabeth, okay, I'm perfectly indifferent and shall make no demands of that nature on your father, since I'm aware that it could not be complied with, and 1,000 pounds in the 4%, which will not be yours till after your mother's disease, is all that you may ever be entitled. Okay, ওই সময় তো যৌতুক বা ডাউরি ছিল, তার পৈতৃক প্রপার্টি থেকে অংশ নিয়ে আসতো, হ্যাঁ। মিস্টার কলিন্সের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট হওয়ার কথা ছিল, তখন এই কন্ডিশন গুলো ছিল। আচ্ছা, এনিওয়ে, জেন বেনেট। Do you see Jane Bennet? Yes, ma'am.
See, this portrait is based on the movie 1995. We watched the movie in British Council, and it has similarity with that heroine. Okay, 1995. There are two versions: 2002 version and maybe 1995 version. Okay, she is Bennet, Elizabeth Bennet. We know that Jane Austen never married. Jane Austen put her personal traits and ideology to Elizabeth Bennet. Okay, we find Jane Austen herself in the portrayal of Elizabeth Bennet. Jane Bennet, the eldest Bennet sister, she is considered the most beautiful young lady in the neighborhood and is inclined to see only the good in others. Jane হচ্ছে এমন একটা মেয়ে মানুষের মধ্যে ভালো দেখতে পায়. Okay, optimism, she has grown optimism. Optimism is an attitude reflecting a belief or hope that the outcome of some specific endeavor or outcomes in general will be positive, favorable, desirable. Okay, she is very much optimistic. She falls in love with Charles Bingley, a rich young gentleman recently moved to Hertfordshire and close friend of Mr. Darcy. She falls in love with Charles Bingley. Bingley is the friend of Mr. Darcy. Okay, Mary Bennet. Among 5 sisters, Jane and Elizabeth got prominence in the novel. Mary, the middle Bennet sister and the plainest of her siblings. She's very plain looking. Okay, Mary has a serious disposition and mostly reads, plays and music. Mostly reads and plays music. She সবসময় শুধু পড়ে, তাকে দেখা যায় সে মিউজিক শুনতেছে. Although she is often impassioned to display her accomplishments and is rather vain about them, she frequently moralizes to her family according to James Edward Austen Leys. Mary ended up marrying one of the Uncle Philip's law clerks, moving into Meryton with him. Okay. She married Everest Clark. Catherine, Kitty Bennet, a 4th Bennet daughter. Though older than Lydia, she is her shadow and follows her in every pursuit of the officers in the militia. They run for military officers, Kitty and Lydia. The 4th of Bennet daughter, she is often portrayed as envious of Lydia and described as a silly young woman. She is the reflection of her mother. However, it is said that she improved when removed from Lydia's influence. According to James Edward Austen Leys, okay, a critic, Kitty later married a clergyman who lived near Pemberley. In the novel, it is not clearly mentioned that whether Kitty married or not. Lydia Bennet, there are 3 marriages seen: Jane Bennet, Elizabeth Bennet, and Lydia Bennet. The youngest Bennet sister, she is frivolous and headstrong. Her main activity in life is socializing. She শুধু সামাজিকতা বাড়ানোর চেষ্টা করে, প্রতিবেশীর সাথে মেশার চেষ্টা করে, especially flirting with the officers of the militia. প্রতিবেশী বাসায় কোনো ছেলে আসলে সে ফ্লার্ট করার একটা ইন্টেনশন নিয়ে থাকে. হ্যাঁ, this leads to her running off with George Wickham. ডার্সিদের একটা স্টেটে একজন ছিলেন, তার সেই কর্মচারীর ছেলে হচ্ছে উইকহ্যাম. হ্যাঁ, তার সাথে লিডিয়া ইলোপমেন্ট করে পালিয়ে যায়. Although he has no intention of marrying her, তাকে বিয়ে করার কোনো প্ল্যান ছিল না, বাট ডার্সির প্রেসারে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়. লিডিয়া shows no regard for the moral code of a society. ওই সময় পালিয়ে যাওয়া একটা ক্রাইম ছিল. হ্যাঁ, লিডিয়া doesn't care. She feels without reasoning. She doesn't feel the reason. Charles Bingley, a handsome, amiable, wealthy young gentleman from the north of England, Yorkshire maybe, and there is in fact a real life town called Bingley and West Yorkshire, who leases Netherfield Park and stayed 3 miles from Longbourn. Longbourn ছিল হচ্ছে যে বেনেট ফ্যামিলিতে থাকতো, ওখানে তাদের 3 miles ছিল. হ্যাঁ, নেক্সট যে একটা নেইবারহুড, with the hope of purchasing it. ওরা ভেবেছিল যে লংবোর্নটা কিনে ফেলবে. He is contrasted with Mr. Darcy for having generally pleasing manners. Bingley is a sweet person, pleasing manner, but Darcy is not so social. He seems arrogant and proudy. Though he is reliant on more experienced friend for advice. An example that is the prevention of Bingley and Jane's romance because of Bingley's
undeniable dependence on Darcy's opinion. At the very beginning, we see, depending on Darcy's opinion, Bingley stays away from Jane. Darcy gives him advice that they belong to a low status family. They don't have good social circle, less prestigious, their social interaction. This is he lacks resolve and is easily influenced by others. তার নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ability নাই Bingley, সে অন্য দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয়. His two sisters, Mrs. Caroline Bingley and Mrs. Louisa Hurst, both disapprove Bingley's growing affection for Jane Bennet. Both of them grew affection for each other, but their surroundings did not allow. But finally, they are united. He inherited a fortune of 100,000, okay, which could be either invested at 4% or 4% or 5% for a sum 4,000 or 5,000 per annum. এত টাকার 100,000 একটা প্রপার্টি ছিল, বছরে 4,000 বা 5,000 পাউন্ড আসতো আর কি। হ্যাঁ, প্রপার্টির মূল্য হচ্ছে 100,000 বলে, আমাদের মতো লাখ করে বলে না। হ্যাঁ, ডলার বা পাউন্ডে তোমরা 100,000 বলে, আমরা লাখ বলি, ইউএসএ তে লাখ কেউ বলে না। ওকে, ক্যারোলাইন বিংলি হচ্ছে সিস্টার, snobbish sister of Charles Bingley with a fortune 20,000. Okay, 1,000 per annum. She's having a estate. Its cost is 20,000. Not necessary, it's a minor character. Can you hear me clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, আমরা ক্যারেক্টার গুলো তোমাদের আর 5-7 মিনিটে ছেড়ে দিব। ওকে, তোমরা সকাল থেকে ক্লাস করতেছো। কতগুলো ক্লাস গিয়েছে? এটা নিয়ে 4 নাম্বার। আমার 6 নাম্বার। আচ্ছা, George Wickham. Wickham has been acquainted with Mr. Darcy since infancy. Wickham, নামই দেখো, wicked মানে হচ্ছে কিন্তু villain, হ্যাঁ, নামেই দেখো মিল আছে। Wickham has been acquainted with Mr. Darcy since infancy. Infancy মানে childhood. Being the son of Mr. Darcy's father's steward, an officer in the militia, he is superficially charming, rapid, সেখানে একটা মানে military person, and rapidly forms an attachment with Elizabeth Bennet. He later runs off with Lydia with no intention of marriage, which could have resulted in her and her family's complete disgrace. He runs off, but he eloped with Lydia with no intention of marriage, which could have resulted in her and her family's complete disgrace. But for Darcy's intervention, Darcy এখানে হস্তক্ষেপ করে to bribe Wickham to marry her by paying off his immediate debts. তোমরা কি হিন্দি ভার্সনটা দেখেছো? মজা হবে। এলিজাবেথ বেনেটের চরিত্র থেকে ঐশ্বরিয়া রায়, তোমরা দেখেছো? নো ম্যাম, মুভিটার নাম কি একটু বলবেন? ওটা হচ্ছে ব্রাইড এন্ড প্রিজুডিস। ওইটার নামও ব্রাইড এন্ড প্রিজুডিস। ব্রাইড না কিন্তু ব্রাইড, ওটা ঐশ্বরিয়া করেছে, ইংলিশে আছে, বুঝছো? ইন্টারেস্টিং, কিন্তু কাহিনী অনেক চেঞ্জ করেছে, ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে করেছে। হ্যাঁ, সেটিং না, তোমরা মজা পাবা, একটা কমিক ভার্সন করেছে ঐশ্বরিয়া রায়, ব্রাইড এন্ড প্রিজুডিস। ওকে, দেখে নিও। জর্জ উইকহ্যামকে দেখতে পাবা, বিংলিকে দেখতে পাবা, ডার্সিকে দেখতে পাবা, তোমাদের জন্য আরো সহজ হবে। মিস্টার জর্জ উইকহ্যাম তাহলে কি? সে হচ্ছে কে? ইজ এ ফিকশনাল ক্যারেক্টার ক্রিয়েটেড বাই জয়েন অস্টিন হু অ্যাপিয়ার্স ইন হার 13 নভেল। এই আমরা টেক্সটে দেখি যে সে হচ্ছে যে মিস্টার ডার্সির ফাদার স্টুয়ার্ট ছিলেন, মানে একজন কর্মচারী ছিলেন, তার ছেলে। মিস্টার কলিন্স কে? কলিন্স ইজ মিস্টার বেনেট ডিস্টেন্স সেকেন্ড কাজিন, আ ক্লার্জিম্যান। তার প্রফেশন হচ্ছে ক্লার্জিম্যান, হ্যাঁ, গির্জায় কাজ করে। দ্য কারেন্ট হিয়ার প্রিজাম্পটিভ টু হিজ স্টেট অফ লংবার্ন হাউস, যেহেতু ওই সময়ে মেয়েরা সম্পত্তি পেত না, যদি ওই ফ্যামিলিতে ছেলে না থাকতো সম্পত্তি চলে যাবে নেক্সট কাজিনদের কাছে, তাহলে মিস্টার বেনেট ফ্যামিলির প্রপার্টি কার কাছে যাবে? মিস্টার উইলিয়াম কলিন্সের কাছে যাবে। হি ইজ অ্যান অবসিকিউয়াস, অদ্ভুত, পম্পাস, খুব শোফ করে, মাথায় বুদ্ধিহীন একটা মোটা মাথার একটা লোক, prone to making long and tedious speeches, খুব বোরিং স্পিচ দেয়, who is excessively devoted to his patronage, আর কথায় কথায় শুধু বলে, মানুষ আল্লাহর নাম যেভাবে নাই শুধু বলে লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গ, তার যে ম্যাডাম যার আন্ডারে সে চাকরি করে, খুব বোরিং না? কথায় কথায় শুধু ওই মহিলার নাম নেবে। আমরা বলি না ঈশ্বরের নামে শুরু করলাম, মানে এটা হচ্ছে ব্যানেটের কাজিন। হ্যাঁ, বেনেটের কাজিন। লেডি ক্যাথরিন ডি বার্গ ইজ এ ওভারবিয়ারিং, খুবই অহংকারী, দাম্ভিক একটা মহিলা,
ডার্সির কে আন্ট হয়। লেডি ক্যাথরিন ইজ দ্য ওয়েলদি অনার অফ রোজিংস পার্ক, একটা মানে একটা প্যালেস সহ প্রপার্টি বলে, আগে যেমন আসান মঞ্জিল ছিল, হ্যাঁ, লালবাগ কেল্লা ছিল না, প্রপার্টি। ওয়ার শি রিসাইডস উইথ হার ডটার অ্যানি, আসলে ওনার ইচ্ছে ছিল ডার্সিকে বিয়ে দিবে তার মেয়ের সাথে, মেয়েটা একটু সিক থাকে, ওকে, কিন্তু আসলে তার মনোকামনা পূর্ণ হয় না, এই কারণে সে এলিজাবেথকে একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করে। Where she resides with her daughter Annie and is fawned upon by her rector Mr. Collins. She is haughty, haughty মানে প্রচন্ড বেয়াদব, she is haughty মানে একটু ব্যাড টেম্পার, পম্পাস, শো অফ করে, domineering, condescending, মানুষের সাথে ভালো আচরণ সে করে না, has long planned to marry off her sickly daughter to Darcy, তার অনেক প্ল্যান ছিল তার মেয়েকে বিয়ে দিবে ডার্সির কাছে, ওকে, claiming it to be the dearest wish of both her sister and late sister. Both her and her late sister. তার বোন আর তার মানে খুব একটা ইচ্ছা যে ডার্সির সাথে তার মেয়েকে বিয়ে দিবে, ওকে, লেডি অ্যানি ডার্সি, ওকে। আর তেমন ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার মিস্টার গার্ডেনার হচ্ছে যে ব্যানেটদের মানে রিলেটিভ, মিসেস ব্যানেটের হচ্ছে যে ভাই এবং ভাবি, জর্জিয়ানা ডার্সি। তোমরা এখানে এটার একটা স্ক্রিনশট নাও তো, শুধু এই পিকচারটা, তাহলে সম্পর্কটা বুঝতে পারবে, রিলেশনশিপ, ওকে, রিলেশনশিপ ট্রি। Elizabeth Bennet, Jane Bennet, Lydia Bennet, Catherine, Mary Bennet, ওকে, কে কার সাথে রিলেশনশিপ এটা বুঝিয়েছে। আচ্ছা, শার্লট লুকাস, another character. Charlotte is Elizabeth's friend who is 27 years old. Charlotte হচ্ছে যে খুব সিম্পল অ্যাপিয়ারেন্স এর একটা লেডি, সে হচ্ছে এলিজাবেথের বেস্ট ফ্রেন্ড, 27 years old. That is considered prime marriageable age. Fears becoming a burden to her family and therefore agrees to marry Mr. Collins. Mr. Collins যখন এলিজাবেথকে বিয়ে করতে যায়, কিন্তু এলিজাবেথ রাজি হয় না, কলিন্স রেগে মেগে পাশের বাসায় চলে যায়, পাশের বাসায় গিয়ে বলে আমি যাকে পাই তাকে বিয়ে করবো। যেহেতু এই প্রপার্টিটা মিস্টার কলিন্স এর কাছে যাবে, তো ওরা খুব উইলিংলি, ম্যাম মিস্টার কলিন্স হচ্ছে এলিজাবেথের কাজিন। এই প্রপার্টি যেহেতু ওর কাছে যাবে, মিস্টার বেনেট মিসেস বেনেট চাচ্ছিল যে এই ফ্যামিলির একটা মেয়ে যদি বিয়ে করে তাদের বাড়িঘর তাদেরই থাকবে, ওকে, কিন্তু এলিজাবেথ রাজি হয় না, বলে বাকিগুলোকে দাও, কিন্তু কলিন্স সে এলিজাবেথকেই চায়। বাট যখন সে দেখছে যে এলিজাবেথ আসবে না, সে একটু রাগে দুঃখে চলে যায় পাশের বাড়ি, ওখানে গিয়ে আবার শার্লট এগ্রি করে, মানে ও শার্লট সাথে সাথে এগ্রি করে ফেলে বিয়ে করবে। She uses Charlotte to convey how women of her time would adhere to society's expectation for women to marry, even if it is not out of love. It was not a love that Charlotte got married with Mr. Collins, but out of financial benefit, okay? If it is not out of love but convenience. Charlotte is the daughter of Sir William Lucas and Lady Lucas, neighbors of the Bennet family. Mrs. Bennet got very jealous যে তার বাড়ি শার্লটের কাছে চলে যাবে, কি প্যাথেটিক, এই মেয়েগুলো সব গোল্লায় গেছে, একটাও কাজের না, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল রে, দেখবা যে এই ধরনের সিন আছে। ধরো কারো বাড়ি, পাশের বাড়ির মেয়ে দখলে চলে যাবে, কেউ মানতে পারে? পাঁচটা মেয়ের একটা মেয়ে কোন কাজে লাগবে না, হ্যাঁ, আমার সব গেল রে। Anyway, Colonel Fitzwilliam, the youngest of an early and nephew of Lady Catherine de Bourgh, minor character, লাগবে না। শার্লট লুকাস কিছুটা প্রমিনেন্স পাবে, আমরা দেখবো নেক্সট ক্লাসগুলোতে। তাহলে আমরা কি পেলাম? অনেক ক্যারেক্টার না, নভেল তো। আচ্ছা, Elizabeth Bennet, the female protagonist, okay? Fitzwilliam Darcy, the male protagonist. Next, Mr. Bennet, father of Elizabeth Bennet, Mrs. Bennet, mother of Elizabeth Bennet. Jane Bennet, the eldest one in the Bennet family, she marries Mr. Bingley, okay? Then other sisters, Mary Bennet minor, Catherine Bennet minor, Lydia Bennet, she elopes with Wickham, okay? Charles Bingley, he's a handsome, amiable, wealthy person, and finally, at the end of the novel, he marries Jane Bennet. George Wickham, he's a weak person, like his name. He's not a positive person, okay? He's very crafty, he's very cunning. He elopes with Lydia.
not having the intention of marrying her. It was a disgrace in the society, in the family. Okay, এগুলো দেখলেই হবে। আচ্ছা, এটা স্ক্রিনশট নাও তো।